subatomic particles. Right, exactly. আচ্ছা এখন দেখি এটা কি রেডিওঅ্যাক্টিভিটি চ্যাপ্টার? আজকে আমরা রেডিওঅ্যাক্টিভিটি স্টার্ট করলাম। ওকে স্যার। আজকে we start radioactivity. আচ্ছা এখন দেখি let's take a look at atomic আচ্ছা কিছু আগে প্রপার্টিজ দেখি। রিলেটিভ ওয়াটার মানে কি গাইস? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া হোয়াট ডাজ রিলেটিভ মিন? এখানে কি রিলেটিভ মানে কি ইলেকট্রনের আত্মীয়? আই হোপ No sir. ওকে ওকে রিলেটিভ মানে হলো কারো Estimated amount? না 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 রিলেটিভ মানে মোটো এস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট না। একটা एग्जांपल দেই। এস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট কে বললা? হু সেড এস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট? আমি। আরে আমি কে? নাম বলো। কে? স্যার সুভানা। সুভানা আচ্ছা ঠিক আছে। সুভানা How old are you, Subhana? I'm 17, sir. 17. Okay. Okay. Subhana holo 17, and let's say, Subhana, do you have any siblings, older or younger? Yes, sir. That's never mind. Let's say age. Kotha bolo na please. Of Subhana'r dhoro teacher, not me of course. Uni holo 34. I am nowhere near 34. We are onek young. Anyway, 26. exactly. Are you over 34 then? Shut up. No, it is around 26. 27, 28. 26 Good, না good, না yes, 27 yes. বেশি। Next আসি কইছিলাম রাইট সুভানা 17 আর ওর টিচার হলো 34 সো আমি যদি সুভানার এইজ কে সরি কি লিখলাম সুভানার এইজ কে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে কনসিডার করি এস লিখলাম জব সুভানার এইজ কে যদি আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে কনসিডার করি আর আমি বললাম সবার এইজ রিলেটিভ টু সুভানার এইজ ধরবো আমি সো লেটস সে ওর এইজ ধরলাম আমি 1 তাহলে রিলেটিভ টু সুভানা খেয়াল করে দেখো ওর টিচারের এইজ কত হবে 17 না নট 17 বিকজ এটা দেখো 17 এর কত টাইমস 34 guys 2 times. absolutely right 17 এর twice হলো 34 সো ওর এজ যদি 1 হয় 17 যদি 1 কে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে 2 কতকে রিপ্রেজেন্ট করবে 34 তাহলে ওর রিলেটিভ এজ দেখো অ্যাকচুয়াল এক্স্যাক্টলি দিস ইজ কল্ড রিলেটিভ এজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট গোজ অন ওভার হিয়ার সো ইলেকট্রনের রিলেটিভ মাস রিলেটিভ মানে হলো আমি ইলেকট্রনের পার্সপেক্টিভ থেকে বাকিদেরকে কনসিডার করব ইলেকট্রনের রিলেটিভ মাস যদি হয় 1 ইলেকট্রনের কম্পারিজনে প্রোটনের মাস কত টাইমস গ্রেটার অ্যারাউন্ড 2000 টাইমস গ্রেটার গাইস এর সামনে একটা এরকম সাগরের ঢেউ দেওয়া দরকার বিকজ ইটস নট এক্স্যাক্টলি 2000 অনেক রাউন্ড অফ করে 2000 হইছে ইটস নট এক্স্যাক্টলি 2000 প্লিজ বেয়ার ইন মাইন্ড সেম থিং গোজ ফর আ নিউট্রন নিউট্রনও ইলেকট্রন থেকে কত টাইমস মোর ম্যাসিভ 2000 টাইমস মোর ম্যাসিভ নাও লেটস ব্রিং ইন দ্য রিলেটিভ চার্জ ইলেকট্রনের রিলেটিভ চার্জ হলো -1 and take a look at the protonের রিলেটিভ চার্জ হলো +1 তার মানে wait a second ইলেকট্রনের যা ভ্যালু প্রোটনের সেম ভ্যালু the only difference is ইলেকট্রনেরটা নেগেটিভ আর প্রোটনেরটা পজিটিভ গাইস সবাই কি বুঝতেছো কিন্তু ওর অ্যাকচুয়াল চার্জ কি -1 অফ কোর্স নট ওর অ্যাকচুয়াল চার্জ কত জানো আবারো বলতেছি ইউ ডোন্ট হ্যাভ দিস ইন ইওর সিলেবাস জাস্ট আউট অফ কিউরিওসিটি যদি কারো থাকে আমি দেখাই দিচ্ছি ইলেকট্রনের অ্যাকচুয়াল চার্জ হলো 1.6 times 10 to the power -34 coulomb coulomb is the unit of charge by the way এটা হলো ওর অ্যাকচুয়াল চার্জ বাট ইউ টেল মি এই রকম মনস্ট্রাস ভ্যালু লেখা ইজিয়ার বা মনে রাখা ইজিয়ার নাকি জাস্ট -1 মনে রাখা ইজিয়ার ইউ টেল মি অফ কোর্স -1 মনে রাখা easier that's why we often of course that's why a lot of times we deal with relative mass and relative charge guys এই আত্মীয়তা কি সবাই বুঝতে পারছো রিলেটিভ এর ব্যাপারটা yes sir okay Yes, great sir. excellent let's move on to atomic notation now the number of protons and neutrons of an atom are collectively called mass number
নাম্বার অফ প্রোটনস এন্ড নিউট্রনস এদেরকে আমরা কালেক্টিভলি কি বলি mass number. Okay, since protons and neutrons both reside in the nucleus, mass number is often called nucleon number. যেহেতু প্রোটন আর নিউট্রন দুইটাই নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে, ম্যাস নাম্বারকে অনেক সময় আমরা নিউক্লিয়ন নাম্বারও বলি। গাইস, আমি একটা জিনিস এখানে লিখে দিচ্ছি, প্লিজ খেয়াল করে দেখো। Let me write this down over here. দুইটা টার্ম দেখবা, অ্যাটমিক নাম্বার is the same thing as proton number. Atomic number is the same thing as proton number, and mass number is the same thing as, guys, what is the other name for mass number? You all know. Nucleon number. Absolutely right. Nucleon number. আর এটাকে যদি আমি একটু ব্রেকডাউন করি, ম্যাস নাম্বার বলো অথবা নিউক্লিয়ন নাম্বার বলো, দুইটারই মিনিংটা কি? Sum of proton number and neutron number. Absolutely right. Protons and neutrons. Absolutely right. It is not sum of protons and neutrons. The term is number of protons and number of neutrons. ওদের ম্যাস না কিন্তু। গাইজ, এই পার্টটাতে আমি একটা স্টুডেন্টদের অনেক কনফিউশন দেখি। ও লেভেলের প্রবলেম হয় না, A2 তে এসে প্রবলেম হয়, বিকজ A2 তে you have the exact same thing. Everyone, please শুনো। Let's say, I hope you all remember my classroom. Guys, আমার ক্লাসরুমের কথা মনে আছে? এখন তো Yes, আমি sir. নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছি। মেসেজ আসতেছে বললেন কেন? আরে আচ্ছা, so let's say 1 2 3 4, অনেক টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাবে, আমি জাস্ট এভাবে এঁকে দিই। কালারটা চুজ করি, ডেপথ দেই 3, রেড, লেটস সে ব্লু কালারের বেঞ্চ ছিল স্যার। 2 3 4, না মা স্টুডেন্টস বলতেছি, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, প্লিজ একটা থাকো। লেফট রো আঁকলাম, এন্ড আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার, আমার ক্লাসে কিন্তু ছেলেমেয়েরা আলাদা কলামসে বসে, এক কলাম হলো ছেলেদের আর এক কলাম হলো মেয়েদের। 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4। স্যার 5 জন বসা যেত এই যে 4 সিটে। না, কোনো দরকার নাই 5 জন বসার। আচ্ছা, এখন তুই বসলে তো 2 জন বসা যায়। হইছে, এই থামো। আচ্ছা, এখন একটা অ্যানালজি ড্র করি। অ্যানালজি মানে হলো দুইটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিনিসের থেকে সিমিলারিটি বের করে আনা। ওকে, এখন আমি যদি বলি যে বয়েজ উইল রিপ্রেজেন্ট প্রোটনস আর গার্লস উইল রিপ্রেজেন্ট নিউট্রনস। আই রিপিট, বয়েজরা রিপ্রেজেন্ট করবে প্রোটন আর গার্লসরা রিপ্রেজেন্ট করবে নিউট্রন। খেয়াল করে দেখো, এখন আমি যদি বলি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, তাহলে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস would point towards mass number. Protons and neutrons. খেয়াল করছো গাইস? তাহলে আমি যদি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইন মাই ক্লাসরুম বলি, that would point towards this mass number. এখন খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করে দেখো এভরিওয়ান, mass number মানে কিন্তু কয়টা ছেলে আছে কয়টা মেয়ে আছে, or in other words কয়টা প্রোটন আছে কয়টা নিউট্রন আছে। ম্যাস নাম্বার কি কোনো দিক থেকে পয়েন্ট করে ওদের টোটাল ম্যাস কত? খেয়াল করে দেখো তো। বিকজ ওয়েট, আমি যদি এখানেই বলি, ওয়েট আ সেকেন্ড, আমি যদি এই জায়গায় এসে, give me a second please, যদি ম্যাস নাম্বার আসি, আমি যদি এই জায়গায় ম্যাচ নাম্বার আসি, একটু কাউন্ট করে দেখি, 1 2 3 4 4 into 1 2, আচ্ছা 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 8 6 আর কত? 48. রাইট, তাহলে আমার ম্যাচ নাম্বার হলো 48 and that's it, আর কিছু না, absolutely nothing else. Guys, tell me something, আমার ম্যাচ নাম্বার 48, but does that mean যে যতগুলা মানুষ আছে ওদের ওয়েট বা ওদের ম্যাস হলো 48 kg or something? Of course not.
do not ever mix up mass with mass number. ও লেভেলে তেমন একটা প্রবলেম হয় না, বাট এটুতে যে আমি স্টুডেন্টদের দেখি ম্যাথ আর ম্যাথ নাম্বার মিলায় ফেলে, কি উইয়ার্ড। ডু নট এভার এভার মিক্স আপ ম্যাথ উইথ ম্যাথ নাম্বার। গাইস সবার কি ক্লিয়ার? ম্যাথ নাম্বার বেসিক্যালি মিন্স, তাহলে এটার পারপাসটা কি এখানে ম্যাচ নাম্বার দেওয়ার? ম্যাথ ওয়ার্ডটা কেন বলতেছে? জি স্যার। আচ্ছা তুমি বলো খালি নাম্বার বললেই তো হয়, এনএন এনএন বললে তো হয়, নিউক্লিয়ার নাম্বার বললেই তো হয়। ওয়াই আর উই ইউজিং দ্য ওয়ার্ড ম্যাথ? ইয়েস স্যার, এটাই কোশ্চেন ছিল। ওকে, বিকজ একটা অ্যাটমের ম্যাক্সিমাম ম্যাস আসে হলো এই নিউক্লিয়নদের থেকে। অ্যাটমের ম্যাসের বিগেস্ট কন্ট্রিবিউটরকে, আমি যদি একটা অ্যাটমকে চিন্তা করি, পুরো অ্যাটমের নিউক্লিয়াসটাকে এক সাইডে রাখি আর নিউক্লিয়াসের বাইরে আর কি থাকে, ইলেকট্রনস গুলাকে এক সাইডে রাখি, তুমি দেখবা নিউক্লিয়াসের কম্পারিজনে ইলেকট্রন গুলার ম্যাস হলো আমার নেগলিজিবল। এবার বুঝতে পারছো? তার মানে পুরো অ্যাটমকে ম্যাস দেয় কে? এই নিউক্লিয়াসটা। নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে কনস্টিটিউয়েন্ট আছে ওদেরকে আমরা কি বলি? নিউক্লিয়ন। নিউক্লিয়ন গুলাই আমার অ্যাটমের মেইন ম্যাসের কন্ট্রিবিউটর। দ্যাটস হোয়াই ইউ ক্যান অলওয়েজ কল ইট ম্যাস নাম্বার। স্যার এখানে ম্যাচের কন্ট্রিবিউটর, তাহলে এখানে ম্যাচ হিসেবে ধরতেছি না কেন? এটাই তো বললাম, এটা মাত্র এক্সপ্লেন করলাম। নাম্বার গুলা আর ম্যাথ কি সেম? অফকোর্স নট। এই যে 48 জন, খেয়াল করে দেখো 48 জন বয়েজ এন্ড গার্লস, দিস ইজ দ্য নাম্বার অফ বয়েজ এন্ড গার্লস, কিন্তু ম্যাথ কি ওদের 48? অফকোর্স নট। তুমি বলবা তাহলে আমি 48 ধরতেছি না কারণ ম্যাথ হিসাবে, বিকজ ম্যাথ নাম্বার আর ম্যাথ তো এক জিনিস না। এটাই কিন্তু বারবার বলতেছি। এবার বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার, এবার ক্লিয়ার হয়েছে। ওকে গ্রেট, নেক্সট আসি। এটা তো গেল, ম্যাস নাম্বার গেল, নিউক্লিয়ন নাম্বার গেল, অ্যাটমিক নাম্বার গেল, প্রোটন নাম্বার গেল। এখন একটু আমরা নোটেশনের দিকে তাকাই। The number of protons and neutrons in an atom are collectively called mass number. এটা তো দেখলামই মাত্র। Since protons and neutrons both reside in the nucleus, mass number is often called nucleon number. The number of protons is also called atomic number. মাত্র এটা দেখে আবার ব্যাক করলাম কিন্তু। An element X, হ্যাঁ আমার এখানে কারেন্ট চলে গেছে। and আমি কি করতে পারি? কিছু না, আমি একটু পরের জন্য করতেছি। কি লাইক আমার নেট, আমার ওয়াইফাই এখন বলতে নাই, নেটে চলছে আর নেট চলতে গেলে Yes. Okay. I completely sympathize. Next আসি, an element X is represented X. X টা হলো আমার এলিমেন্টের নাম আর AZ। আচ্ছা, যখনই তুমি একটা এলিমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করবা, উপরেরটা সবসময় রিপ্রেজেন্ট করবে mass number, as in A stands for mass number, nucleon number, আর Z stands for আমার atomic number or proton number. এক্সাম্পলটা দেখি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। For example, in carbon 14, (14) stands for mass number, or 6 stands for atomic number. Since mass number equals to proton number plus neutron number, therefore the number of neutrons in this atom is 8. Guys, number of neutrons এর পার্টটা বুঝতে পারছো? প্লিজ খেয়াল করে দেখো এভরিওয়ান, যারা এই নাম্বার অফ নিউট্রনস এর পার্টটা বুঝতে পারো নাই, প্লিজ খেয়াল করে দেখো। মাস নাম্বার equals to proton number plus neutron number. Mass number এর ভ্যালু I know 14 is equal to, নিচে সবসময় প্রোটন নাম্বার হয় 6 প্লাস নিউট্রন নাম্বার। এখান থেকে নিউট্রন নাম্বারকে সাবজেক্ট বানাও, নিউট্রন নাম্বার কি হবে 14 minus 6, that will give you 8. Everyone, সবার কি নিউট্রন নাম্বারের পার্টটা বুঝতে পারছো গাইস? ইয়েস স্যার। এক্সিলেন্ট। নেক্সট আসি, সবাই নোটিস করো। আইসোটোপস আসি। আইসোটোপস জিনিসটাকে আমি যদি এক ওয়ার্ড অ্যাসাইন করতে বলি তোমাকে ফর দ্য টার্ম আইসোটোপ, what word would that be? If I ask you to assign a word for isotope, what will be that word? Anyone guys? Sir, isotopes are atoms of an element with the same তারপর number একটা of পরে, protons and তারপর একটা পরে, neutrons how with is the that same one number of word? protons. How is that one word? Radioactive. না
What? Acha, it's a good thing that you brought up radioactive, but I have to disagree with you. A sense je isotopes can be radioactive as well as non-radioactive. Isotopes মানেই যে radioactive isotopes তা কিন্তু না। Guys, সবাই বুঝতে পারছো কি বললাম? Isotopes can be radioactive as well as not radioactive. একসাথে দেখি। So isotopes এর জন্য যদি আমি একটা ওয়ার্ড অ্যাসাইন করতে বলি, that word would be atoms. Isotopes are atoms of an element with the same number of protons and electrons but different number of neutrons. আবার বুঝিয়ে বলতেছি, isotopes are atoms যার বিয়ে সেম থাকবে, proton number সেম থাকবে, but neutron number different. And guess what? যদি নিউট্রন নাম্বার ডিফারেন্ট হয় ওদের মাস নাম্বারও ডিফারেন্ট হবে। সবথেকে কমন কিছু আইসোটোপ হলো কার্বনের, এখনই আসতেছি। Therefore isotopes have same atomic number but different mass number. আবারও বলতেছি, isotopes have different atomic number but different mass number. Isotopes of an element have same atomic number but different mass number. তারপর দেখি, the different isotopes of an element বলছি, খেয়াল করে দেখো, in fact আমি এটাকে বোল্ড করে রাখছি তোমাদের জন্যই। An element have the same chemical properties. However, some isotopes are radioactive. এই জায়গাটা দেখো guys. However, some isotopes are radioactive, not all. Some isotopes are radioactive. সব আইসোটোপ আবার radioactive না। তারপর দেখি, for example, carbon 12 is a stable isotope, but carbon 14 is radioactive. Carbon 12 টা আমার stable, কিন্তু carbon 14 radioactive. Guys, দুইটাই কিন্তু আমার isotopes of carbon. সবাই শুনতেছো কি বলতেছি? Yes, Both sir. of them are isotopes of carbon, কিন্তু only one of them হলো stable and the other one is radioactive. কোনটা stable কোনটা radioactive সেটাও মনে রাখা খুবই জরুরি guys. Always remember 14 টা হলো stable, sorry 12 টা হলো stable but 14 টা হলো radioactive. Next দেখি, a stable atom should not be confused with neutral atom. Guys, you need to switch on your cameras. Attendance now হচ্ছে এখন, সবাই ক্যামেরা সুইচ অন করো। Everyone, you must switch on your cameras right now. ক্যামেরা যাদের বন্ধ থাকবে অ্যাটেন্ডেন্স হবে না কিন্তু। Please everyone switch on your cameras. তবে দেখো, our stable atom, বুঝি নাই। স্যার ক্যামেরা অন করবে, একটু টাইম দেন। ওকে ওকে, টাইম দিচ্ছি, নো প্রবলেম। তবে দেখো, a stable atom should not be confused with a neutral atom. আমি অনেক সময় স্টুডেন্টদেরকে স্টেবল আর নিউট্রাল এর ভিতরে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করতে দেখি। প্লিজ ডোন্ট গেট কনফিউজড। স্টেবল অ্যাটম মানে হলো যেটা রেডিওঅ্যাক্টিভ না, যেটা ডিসইন্টিগ্রেট করবে না। নিউট্রাল অ্যাটম বলে, আচ্ছা নিউট্রাল অ্যাটম বলে হয় all atoms are neutral actually unless you take electrons off its orbits, then সব অ্যাটমরাই কিন্তু নিউট্রাল হয়। A stable atom does not disintegrate or break down. একটা নতুন টার্ম দেখলা গাইজ, এই টার্মটার সাথে সবাই অ্যাকাস্টমড হওয়া খুবই জরুরি। ডিসইন্টিগ্রেট করা, disintegrate, breakdown, এই দুইটার আরেকটা even more relevant term আমাদের জানতে হবে। Guys, can you give me another word for disintegrate and breakdown? Another word. ডিকম্পোজ। না, ডিকম্পোজ বলা যাবে না, ডিকম্পোজ বলা যাবে না। ডি দিয়ে এই ওয়ার্ডটা, বাট ডিকম্পোজ বলা যাবে না। শুই না, Destroy? না, not destroy. The word is, আমি বলি the word is decay. বুঝতে পারছো? But sir, decompose and decay are the same thing. In English, decompose and decay are the same thing in English, not in physics. যেরকম ফিজিক্সে he is a normal child, ঠিক আছে, তুমি যদি ইংলিশে বলো he is a normal child, মনে হবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, ওর মাথা ঠিক আছে, ওর কোনো মেন্টাল ডিসঅর্ডার নাই, রাইট? কিন্তু ফিজিক্সের জন্য যদি বলি he is a normal child, কি মিন করবে? যে পারপেন্ডিকুলারলি দাঁড়ায় আছে to the surface, right? So same words have different meanings in physics and English. বুঝতে পারছো? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Sir, I have a question. বলো। Sir, is the sun radioactive? আরেকবার বুঝি নাই। Sir, is the sun radioactive? The sun is not radioactive, no.
But sir, like it gives off ultraviolet waves, which is radioactive. তো কোনো কিছু আলট্রাভায়োলেট রেজ দিলেও রেডিওঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়? অফ কোর্স নট। যেই কোনো ultraviolet ray is an electromagnetic wave, so you can create or produce any electromagnetic waves by accelerating charged particles. A9 তুমি আমারে কি পাঠাও এসব? কি পাঠাইছেন স্যার? আমার পাঠায় সুন্দর লাগছে আপি। নাইম কি পাঠাও? নাইম ওয়াও স্যার ভেরি ফর স্যার আমি এটা লিখি নাই তো। তাহলে কে লিখছে? স্যার ওয়েট, স্যার নাইম লিখছে স্যার। না না স্যার স্যার আমি লিখবো কি জন্য? তুমি পাগল নাকি? স্যার এটা আমি লিখি নাই অফ কোর্স। হোয়াট দ্য শিওর? শিওর স্যার, আমি এখন নিজের চ্যাটে গেলাম, এখন কিন্তু নাই কিছু। নাই মাহমুদ बेटा तुम हैक हो गए बेटा। আপনাকে পাঠাই দিতে মনে হয়। Wow. I was for a second Good I was save, like, wow, Naim, that good was save. that was very আরে কি forward. গুড সেভ স্যার। আমার এখানে দাঁড়ান স্যার, আমি আমার চ্যাটের স্ক্রিনশট দিতেছি। Naim, for a second I thought that was very forward of you. Then you just স্যার আবার আপনার ক্লাসে ফেক অ্যাকাউন্ট ঢুকছে। fake account use করছে? এই যে আমি স্ক্রিনশট নিছি, এই যে পেস্ট করলাম, দেখছো? স্যার আমি এখানে আমার স্ক্রিনশটটা আপনাকে পাঠাইতেছি। আর আমি বলে নাই তো তুমি লিখছো, আমার স্ক্রিন দেখতেছো? স্যার দেখছি। স্যার হ্যাক হবে কিভাবে? ও আরেকটু হলে আপনার বাসায় চলে যাইতো স্যার। ধরা গেছে নাই। না জিনিসটা হলো আরিয়ান, জিনিসটা হলো আমি এখানে লিখি নাই। আই হইছে, থামো এবার। We know you didn't do that. গাইস কাম ডাউন। আরিয়ান, এটা কি তুই করছিস? কি আরিয়ান করছ না কেডা? না স্যার আমি আরিয়ানই কিভাবে করছে মনে হয়। আমি কখন থেকে বুঝি। আচ্ছা এখন দেখো, এভরিওয়ান নোটিস করো। বুঝলাম, রাইট? সো a stable atom does not disintegrate or break down, আর একটা neutral atom হলো has an equal number of protons and neutrons, sorry electrons. তারপর দেখি nuclear fission and fusion এ আসি। Atoms are made up of 3 subatomic particles. এটা অলরেডি কিন্তু আমরা দেখছি কি কি subatomic particle দিয়ে বানানো? Neutrons and protons in the nucleus and electrons orbiting the nucleus. তারপর আসি some materials are radioactive because the nucleus of each atom is unstable and gives out nuclear radiation in the form of alpha particles, beta particles, or gamma rays. The radiation can be detected using Geiger counter. এবার দেখো guys, খুব important দেখো, some materials are radioactive because the nucleus of each atom is unstable. এই যে স্টেবল অ্যাটম বলো বা স্টেবল আনস্টেবল অ্যাটম বলো, অ্যাকচুয়ালি স্টেবল অ্যাটম মানে কিন্তু নিউক্লিয়াসটা, খেয়াল রেখো। নাকি একটু ধরো, রাইট? সো একটা অ্যাটম স্টেবল বা একটা অ্যাটম আনস্টেবল মানে কিন্তু ওর নিউক্লিয়াসটা স্টেবল অথবা নিউক্লিয়াসটা আনস্টেবল and gives out nuclear radiation in the form of alpha particles, beta particles, or gamma rays. Guys, unstable nucleus gula, what do? They break down and shoot out alpha particles, beta particles, or gamma radiation. The radiation can be detected using Geiger counter. The GM tube দিয়েও আমি এই রেডিয়েশনটাকে ডিটেক্ট করতে পারি। Nuclear reactors use a type of nuclear reaction called nuclear fission. সেটা আমাদের একদম লাস্ট টপিক। Nuclear fission is a very important topic, যেখানে যে আমরা চার্নোবিল এক্সপ্লোশন নিয়েও একদম ডিটেইলসে ডিসকাস করব। Another type of nuclear reaction, the nuclear fusion, happens in the sun and other stars. In simpler terms, fission means splitting or breaking down of the nucleus, and fusion is the joining of the nucleus. এই দুটোই আমার লাগবে গাইস। ফিশন লাগবে হলো আমার এই টপিকের একদম লাস্টে, আর ফিউশন লাগবে হলো আমার আমরা যখন
স্টেলার এভলিউশনে যাব, ওই টপিকটার ভিতরে আমার ফিউশন লাগবে, এজ ইন আর্থ কিভাবে আসলো, সান কোথার থেকে আসলো, পুরো ইউনিভার্সটা কোথার থেকে আসলো, একটা স্টার ফর্ম হয় কোথার থেকে, শুরু হয় কোথার থেকে ওর লাইফ সাইকেল, আর শেষ হয় কোথায়, যে এগুলো সবগুলো আমার সিলেবাসে আছে। এবার একটু রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে আসি। Some materials are radioactive because the nucleus of each atom is unstable and can what দেখো guys, আমি তখনই জিজ্ঞেস করছিলাম disintegrate আর breakdown এর একটা সিনোনিম হলো আমার এই যে decay, or split up by giving out nuclear radiation in the form of alpha particles, beta particles or gamma rays. তিনটা দেখো, in the form of কি alpha particles, beta particles or gamma rays. The nuclear radiation given off can be detected using a Geiger counter. The number of nuclei that decay and give off radiation every second is called the activity of the material and is measured in becquerel, which is a unit of radioactivity. Guys, আমি একটু ব্রেকডাউন করে বলতেছি, I don't think, মানে I might be going a bit fast, আমি একটু স্লো ডাউন করে বলতেছি, সবাই নোটিস করে দেখো everyone. Sir, it's Yes, sir. BEQUEREL. এখানে ব্যাকেরেলের স্পেলিং ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, ব্যাকেরেলের স্পেলিং ভুল আমার যতটুকু লাগছে। তুমি কি স্পেলিং চাচ্ছিলা? স্যার ব্যাকেরেলের যে স্পেলিং ভুল হয়েছে, এটা বিএ হওয়ার কথা, বি না তো। ওকে, ব্যাককল, তুমি কি ব্যাককল বলতেছো? নো 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 স্যার, ব্যাকেরেল ব্যাকেরেল তুমি তো শুনতেছি ব্যাকেরেলের স্পেলিং ভুল হয়েছে। ও স্পেলিং, আরে ব্যাককল রে, আমি তো না বুঝে স্পেলিং দেই নাই। তোমার কে বিএসি বলছে ব্যাককলের স্পেলিং? আমার স্কুলের ফিজিক্স টিচার। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটু দেখায়ও। নেক্সট আসো, ইটস বিইসি নট বিএসসি। ওকে, আগে একটু আমি ব্যাককলের মিনিংটা বুঝাই, প্লিজ নোটিস করে দেখো। লেটস সে আমার কাছে অনেকগুলা রেডিও অ্যাক্টিভ, না এত ছোট হলে হবে না, আমার আরো বেশি বড় লাগবে। হাই হাই, এত বড় আবার। ওকে, লেটস সে আমার কাছে একটা ম্যাটেরিয়াল আছে, ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে এই যে 1 2 3 4 4 বাই 1 2 3 4 4 4 4 16 16টা রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেল আছে। এখন প্রত্যেক সেকেন্ডে, আই রিপিট, প্রত্যেক সেকেন্ডে কয়টা করে ডিকে করে? সো লেটস সে, আই রিপিট, এভাবে হয় না যদিও, বাট আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য দেখাচ্ছি। লেটস সে প্রথম সেকেন্ডে এই 4টা ডিকে করলো 1, পরের সেকেন্ডে এই 4টা ডিকে করলো, তারপরের সেকেন্ডে এই 4টা, তারপরের সেকেন্ডে অন অ্যান অ্যাভারেজ এই 4টা। অফকোর্স এই সিকোয়েন্সে হবে না, একদম রেস্ট অ্যাশিওর্ড এই সিকোয়েন্সে না, এটা যে কোনো র্যান্ডম সিকোয়েন্সে হতে পারে। তাহলে আমি যদি বলি ইট কুড বি দিস অ্যাজ ওয়েল, এই 4টা, তারপরে মেবি এই 4টা, তারপরে এই 4টা, তারপরে ইউ গেট মাই পয়েন্ট রাইট? আচ্ছা, প্রত্যেক সেকেন্ডে 4টা 4টা করে হচ্ছে, প্রত্যেক সেকেন্ডে কয়টা করে অ্যাটম ডিকে করবে? That's what you call activity. So let's say can start from here 1 2 3 4, প্রথম সেকেন্ডে 4টা ডিকে করলো, তারপরের সেকেন্ডে 1 2 3 4 এই 4টা ডিকে করলো। Guys, do you see where we're going with this? Absolutely nothing to do with 4, could have been 2, could have been 1. So যদি প্রত্যেক সেকেন্ডে 4টা করে ডিকে করে, what will be the value of the activity? Can anyone identify everyone? It will be 4 becquerel. Guys, ever clear? Example টা দেখি, if a radioactive material has an activity of 50 becquerel, it means that আবার ওই একই জিনিস, 50 becquerel হোক, 5 becquerel হোক আর 1 becquerel হোক, কিছু যায় আসে না,
This means that in 1 second 50 of its nuclei will decay and give off radiation. তারপর দেখি আগে একটু আয়োনাইজেশনটা বুঝে নিই। টাইপস অফ রেডিয়েশন তো দেখলামই আমরা, আলফা, বিটা এন্ড গামা। আয়োনাইজেশন ওয়ার্ডটার মানে কি? আয়োনাইজেশন তোমরা কেমিস্ট্রিতে কি শিখছো? I don't know, I don't care, but when it comes to physics, this is the definition that I want you all to memorize. What is ionization, everyone? আরেকবার পরে একটু guys, খুব carefully দেখো একটু। Ionization is knocking off electrons from atoms. Atom থেকে ইলেকট্রনকে knock off করাকে is what we call ionization. এখন এই জিনিসটাই, let me show it, যে এই যে তিনটা টাইপ অফ রেডিয়েশন আছে, as in নিউক্লিয়াস ব্রেকডাউন করে যে শুট আউট করে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, কি কি রকম হয়? আলফা, বিটা এন্ড গামা। লেটস টেক আ লুক এট এগুলো তো রেডিয়েশন। এই রেডিয়েশন গুলোর আগে একটা ওয়ার্ড আমি ইউজ করতে পারবো, আয়োনাইজিং রেডিয়েশন। এভরিওয়ান, I want to clear up something very carefully. সবাই খুব carefully আমার কথা শুনবা। This is not the first time we are dealing with radiation. একটু মনে করো, this is not the first time we have come across the term radiation. আমরা কিন্তু বেশ কিছুদিন আগেও রেডিয়েশন টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করছি, but that was a whole different topic. কোন টপিক আমরা রেডিয়েশন পড়ছি? Does anyone remember, guys? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম। এক্স্যাক্টলি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে তো গামা রেডিয়েশন ছিলই। তারপরে আমাদের একটা টপিক ছিল হিট ফ্লো অর মেথডস অফ হিট ট্রান্সফার। মনে পড়ছে? সো দ্য থ্রি মেথডস ওয়্যার কন্ডাকশন, কনভেকশন এন্ড থার্ডটা কি ছিল? রেডিয়েশন। সো ইফ আই আস্ক ইউ রেডিয়েশন তোমরা ওখানেও পড়ছি। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্যাট রেডিয়েশন এন্ড দিস রেডিয়েশন? ওই রেডিয়েশন আর এই রেডিয়েশনের ডিফারেন্স কোথায়, guys? Can anyone identify? That radiation is a method of travel. This one is more like So that is a method of traveling is steady. yeah. Okay. কি বললাম? So this one is that dead. method of radiation is like a method of travel, while this one is more like, releasing energy. আসল জায়গাটা হিট করতেছ না কেউ। ওইটা ছিল নট আয়োনাইজিং। হিট ফ্লো যখন করে ও আশেপাশের অ্যাটমদেরকে নক অফ করতে করতে রেডিয়েশনটা ট্রাভেল করে না, বাট দিস টাইপস অফ রেডিয়েশন আর আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, মানে ও চলার পথে যেই ওর সামনে আসবে ওকেও আয়োনাইজ করে ফেলার চেষ্টা করে। আর এই আয়োনাইজ জিনিসটা কি সেটা আমি তোমাদেরকে ফর দ্য থার্ড টাইম অলরেডি বলতেছি। What exactly do you mean by ionization in physics? I repeat, chemistry কি পড়ছো কিচ্ছু যায় আসে না। physics এর definition নে ionization মানে কি? It's the knocking off of electrons from atoms. এই ইলেকট্রনকে অ্যাটমকে যে অরবিট করতে থাকে এখান থেকে নক অফ করাকে we call ionization. যেরকম আমি যদি এই এক্সাম্পলটা দেখি, একদম simplest atom in the world is a hydrogen atom. এই হাইড্রোজেন অ্যাটমের উপরে যখন একটা আয়োনাইজিং রেডিয়েশন এসে হিট করলো, হয়তো এই ইলেকট্রনটা কিন্তু আর হাইড্রোজেন অ্যাটমকে অরবিট করতে থাকে না। দ্য ইলেকট্রন গেটস ডিসলজড। যখন ইলেকট্রন সরে গেল তখন কিন্তু দিস ইজ নট, আই রিপিট, দিস ইজ নট এ হাইড্রোজেন অ্যাটম এনিমোর, দিস বিকামস এ আয়ন। বেসিক্যালি নিউক্লিয়াসটাকে তখন ইউ ক্যান কল দিস আয়ন। আর একটা অরবিটিং ইলেকট্রন যদি না থাকে, যদি বের হয়ে যায়, তখন এটাকেও তুমি আয়ন বলতে পারো। আয়ন আর বেসিক্যালি চার্জ পার্টিকলস। দিস ইজ দ্য পজিটিভ আয়ন, দিস বিকামস আ পজিটিভ আয়ন, দিস বিকামস আ নেগেটিভ আয়ন। গাইস, সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এত পর্যন্ত? Yes sir. আচ্ছা, এখন ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং, ওয়েট আ সেকেন্ড, ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং, হ্যাঁ সব বুঝছি, কিন্তু এইটা নক অফ করে কিভাবে আর নক অফ করার পাওয়ারটা কি? এই যে আয়োনাইজিং পাওয়ার নিয়ে যদি আমি ডিসকাস করি, লেটস অ্যাকচুয়ালি টক অ্যাবাউট আয়োনাইজিং পাওয়ার টুডে। সবাই নোটিস করে দেখি। Ionization. We now know what alpha, beta and gamma actually are, but it still took years to understand that they were dangerous and why. The reason why is because they can all ionize neutral atoms. So what is ionization? Well, it's turning a neutral atom into an ion. মাত্রই যেটা দেখলাম, আয়োনাইজেশন, ইটস আ নাউন। ভার্বটা কি? আয়োনাইজ করা।
তো আয়োনাইজ মানে কি? একটা নিউট্রাল অ্যাটমকে আয়ন বানায় ফেলা। দেখে থাকো। Or a charged atom. And the way সো আয়নের যদি একটা সিনোনিম জিজ্ঞেস করে, একটা আয়ন would basically be a charged atom. radiation does this is by knocking electrons out of an atom. কেমনে করে? So, alpha, beta, and gamma can all do this, but it turns out that alpha does it easiest, followed by beta, with gamma being the worst. Now let's see why. First, let's look at alpha. We should remember that an alpha particle is like a helium nucleus, and therefore it has a charge of +2. An electron has a charge of -1. And we know that opposites attract. So as the alpha goes past the atom, it doesn't need to touch the electron to knock it out. As long as it gets close enough that its electromagnetic attraction can pull on the electron, it can pull it out of the atom. So let's draw a line on the diagram showing how close an alpha needs to be to cause ionization. Now let's look at beta. We should remember that beta is an electron, same charge as the electron that it wants to knock out. So we know that like charges repel or push each other. So the beta is going to repel the electron in the atom. Now, it's only got a -1 charge compared to the Beta charge মনে আছে তো -1. Beta is basically a fast moving electron from within the nucleus. alpha's +2. So it needs to get much closer for its electromagnetic field to push on the electron. Also, a beta is much, much smaller than an alpha particle, so it has that disadvantage as well. Hence, it must get much closer to the electron to cause ionization. Let's leave a line on the diagram for how close the beta needs to get to cause ionization. Finally, we have gamma. Now, we should remember that gamma is an electromagnetic wave, and so has no charge. Because of this, একটা ওয়েভ যেহেতু ওয়েভের কিন্তু কোনো চার্জ হয় না, it has to score a direct hit with a tiny electron to cause ionization, and hence it won't cause ionizations as often as alpha and beta. So let's recap. Alpha is the best at ionizing because it's big and it has a large positive charge, so it can cause ionization even when it's quite far from an atom. Beta is the next best as it's small, it's got a negative charge, so it needs to be fairly close to an atom to cause ionization. And finally we have gamma, and this is the worst at ionizing because it needs to directly hit an outer electron in an atom to cause ionization. It's very important you learn how good alpha, beta and gamma are at causing ionization. সবাই দেখলা? স্যার বেটা নেগেটিভ চার্জ তাহলে এখানে অ্যাট্রাক্ট করে Yes, কিভাবে? sir. This. কে অ্যাট্রাক্ট করলো? অ্যাট্রাক্ট করে না তো, রিপেল করে। রিপেল করে সরায় কিভাবে এখানে? হ্যাঁ, রিপেল করে সরাইতে পারে না। স্যার এখানে তো অপোজিট ডিরেকশনে গেলে তাহলে তো অ্যাটমের ভিতরেই যাইতেছে আবার জিনিসটা। কি অপোজিট ডিরেকশনে গেল? স্যার বেটাটা যদি এভাবে এটা উপর দিয়ে যায় তাহলে এটা ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে যাবে না? কে ব্যাকওয়ার্ড যাবে? স্যার এই ইলেকট্রনটা। আমি একটা বিটা রেডিয়েশন এখানে আঁকি। ওকে স্যার। এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার ইলেকট্রন ছিল, ঠিক আছে? এখন তুমি বলতেছো একটা বিটা আসলো, রাইট? ইয়েস স্যার। কনফিউশন কোথায় সেটা বলো। স্যার কনফিউশনটা হলো যখন বিটাটার উপর যে যাইতেছে এটাকে ডিসলজ করে কিভাবে? সেটাই বলতেছি, বিটা জিনিসটা কি? ইটস অ্যান ইলেকট্রন। একটা ইলেকট্রন এখানে আছে, ইলেকট্রন আর ইলেকট্রন একটা একটাকে কি করবে? রিপেল করবে। এক্স্যাক্টলি। সো রিপেল করে ও কি আর এই জায়গায় বসে থাকতে পারবে? নো, রিপালশনের কারণে ও কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারে। আর খালি যে রিপেল করেই হবে দ্যাটস নট দ্য কেস। বিটা কিন্তু যে একটা ডাইরেক্ট হিটও করতে পারে, আর ডাইরেক্ট যদি হিট করে তখন ও এনাফ এনার্জি ওকে দিতে পারবে টু গেট ডিসলজড। এবার ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। স্যার আলফা একটা অ্যাটমের কাছে গেলে আলফা ইলেকট্রনটা নিয়ে ওর সাথে নিয়ে চলে যায়, রাইট।
আর বিটা যদি কাছে যায় তাহলে বিটার কাছ থেকে ইলেকট্রনটা রিপেল করে পড়ে যায়, রাইট। কিন্তু তারপরে যায় কোথায়? বুঝি নাই। যায় কোথায়? কিছু যায় আসে না, যায় কোথায়? টু দ্য সারাউন্ডিং। ইলেকট্রনটা আর যেখানেই যায়, আমি এটাই বলতেছি, আর যেখানেই যায় দ্যাট ইজ ইররেলেভেন্ট অ্যাজ লং অ্যাজ অ্যাটমে আর না আসে। অ্যাটমে থাকলে কিন্তু আর ও আয়োনাইজ হইতো না। অ্যাটমে আর যেহেতু নাই, দ্যাট মিন্স ইট হ্যাজ বিকাম আয়োনাইজড। আচ্ছা, আর গামা যে ওইটাকে ডাইরেক্টলি নক অফ করে দেয়, তারপরে ওইটার সাথেই পড়ে যায় দুইটা। রাইট রাইট। Sir, I have a question. বলো না। Sir, what's the difference between ionizing power and penetrating power? Like, I'm still a bit confused by that. I thought আমরা তখন আসি নাই। We haven't even discussed penetration power. ঠিক আছে, ionizing powerটাকে বুঝে নাও, তারপর আসবো। okay, sir. Ionizing power নিয়ে, আচ্ছা, so it's a good thing you raised the question. তোমাকে যদি 2 মার্কের কোশ্চেন দেই আমি, 2 factors everyone notice করো, 2 factors that determine guys, can you identify the 2 factors 1 and 2? যে কোনো পার্টিকেল না, ঠিক স্পেসিফিক্যালি আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের জন্য আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে আমাকে ফ্যাক্টরস বলো যেটা আমার আয়োনাইজিং পাওয়ারটাকে ডিটারমাইন করে, হোয়াট ডু ইউ থিংক আর দ্য ফ্যাক্টরস গাইস? রিয়েল কুইক। স্যার পার্টিকুলার চার্জ আলফা 2+। একটা হলো চার্জ, 2+ বলো না, ফ্যাক্টর বলছি। না স্যার, আমি এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছি। ওকে ওকে, চার্জ, আরেকটা কি? ফ্যাক্টর একটা, 2 বলছি তো, আরেকটা ট্রাই করো, মাত্র ভিডিওতে দেখছো, ইউ ক্যানট ফরগেট দ্যাট। It tries to knock off electrons. হইতেছে না তো, ট্রাই করো। More closer. না, distance between the electrons only. What? Mass. Exactly, mass of the particle. একটা হলো একটা পার্টিকেল কতটুকু আয়োনাইজিং হবে সেটার ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর হলো দুইটা কনসেপ্ট, একটা হলো আমার চার্জ আর একটা হলো ম্যাস। গাইস সবাই ক্লিয়ার? ওকে, Yes sir. ফাইন, তারপর দেখি। এইবার প্রপার্টিজ গুলো একটু দেখি। নাও লেটস টেক আ লুক এট দ্য প্রপার্টিজ। আগে নোটেশনটা দেখি গাইস, নোটেশনটা দেখাও, খুব ইম্পর্টেন্ট। আলফা নোটেশন হলো 4-2, আলফা নোটেশন হলো 4-2। 4-2 মানে হলো বেসিক্যালি গাইস তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ ইট স্ট্রাকচার, হোয়াট ইজ ইট মেড আপ অফ, অর মানে হোয়াট ইজ অ্যান আলফা পার্টিকেল, কি অ্যান্সার দিবা গাইস? ক্যান এনিওয়ান অ্যান্সার মি হোয়াট ইজ অ্যান আলফা পার্টিকেল? এনিওয়ান, এনিথিং এট অল? কিছু মাথায় আসে? হিলিয়াম বলবো স্যার। হিলিয়াম is the most ionizing particle. Helium কি তারপর ওয়ার্ডটা কি? নিউক্লিয়াস। Don't ever say helium atom. It's always helium nucleus. I see a lot of students calling this helium atom instead of helium nucleus, which is of course wrong. Definitely that is wrong. Just bear in mind it's not helium atom, it's helium nucleus. Helium and nucleus we call it, or an alpha is basically a helium nucleus that is shot out from inside a nucleus, another nucleus. And alpha emitter ki gulo sob dekho, don't worry about that. Ionizing power highest as it is massive. Arekta point lagbe, ionizing power highest is not only because it's massive. What is the other point? Because it has the highest charge among all three. Guys, relate korte partecho? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. As it is massive as well as it has the highest charge. Penetration power ki hobe or weakest as it gets absorbed by the material. Penetration power or weakest keno? Because as it gets absorbed by the material. Guys, why don't I make this very simple for all of you? Jei sob radioactive particles, sir, hear me out.
যেই সব রেডিওঅ্যাক্টিভ পার্টিকেলস এর তোমার হাইয়েস্ট, হাউ ডু আই পুট দিস, যেই সব রেডিওঅ্যাক্টিভ পার্টিকেলস এর চার্জ আমার যত বেশি, চার্জ বলতেছি আয়োনাইজিং পাওয়ার যত বেশি ওর পেনিট্রেশন পাওয়ার তত কম। কনভার্সলি আমি যদি এখানে দেখি গামার জন্য, তাকে দেখো তো কোনো কিছু লাগবে না, নো ইনসাইট, নো কি বলবো পারসেপশন, জাস্ট দেখি ionizing power or weakest, এই জন্য ওর penetration power highest. Always remember ionizing power আর penetration power হলো inversely related, যার যত বেশি penetration power হবে তার তত কম ionizing power. আচ্ছা, penetration আমরা একটু ডিসকাস করি, as in ও কিসের ভিতরে absorbed হয়ে যায়, এটা নিয়ে I think we need to discuss, and I have already arranged another video for you all. Let's check this out, guys. Absorption. We've looked at how easy it is for alpha, beta, and ionized atoms. Well, if we look at how far they'll travel in air, we find that alpha will only travel a few centimeters. Alpha only travels a few centimeters. Guys, terms gulo mathay rekho. Beta will travel a few meters, and gamma will travel several kilometers in air. We'll look at why this is the case. Guys, কোথায় সেটা খেয়াল রেখো, তিনটাই কিন্তু কোন মিডিয়ামের জন্য বলতেছিল এভরিওয়ান, তিনটার জন্য কোন মিডিয়ামের জন্য বলছে? Air. Air. Moment. First, let's look at what we would need to use if we were to stop each one in the minimum distance possible. So, we have a radiation coming from the left side of the screen, and we'll place a material in the middle of the screen and see if that stops it. First off, we'll just place a piece of paper in the middle. As we can see, the paper stops the alpha, but both beta and gamma go straight through. So just a thin sheet of paper will stop alpha completely, as would any other thin material like your clothing, for instance. Now let's place a piece of aluminium foil a few millimeters thick just after the paper. So this time we see the alpha being stopped by the paper, the beta and gamma going through. But this time the beta is stopped by the aluminium. Okay, দেখো তো আলফা পিস অফ পেপার দিয়ে স্টপ হয়ে যায়, বিটা পিস অফ পেপার পাস হয়ে যায়, গামাও বিট অফ পিস অফ পেপারকে ক্রস করে চলে যায়, একটাকেও থামাতে পারে না পিস অফ পেপার। কিন্তু যখন অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে আসলা, বিটা কিন্তু গেট স্টপড বাই দ্য অ্যালুমিনিয়াম, গেট স্টপড এর জায়গায় মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্ম হবে গেটস অ্যাবজর্বড, গেট স্টপড এর থেকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড হবে গেটস অ্যাবজর্বড বাই দ্য অ্যালুমিনিয়াম। এন্ড ফাইনালি যখন তুমি গামার দিকে তাকাচ্ছ, গামা সব থেকে হাইয়েস্ট পেনিট্রেশন পাওয়ার, ও না স্টপ হয় তোমার পিস অফ পেপার দিয়ে, না স্টপ হয় অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে, পিস অফ পেপারকেও ক্রস করে চলে যায়, অ্যালুমিনিয়ামকেও ক্রস করে চলে যায়। With the gamma still getting through that. So we now see that beta is stopped by a few millimeters of aluminium. Next, we need to try and stop the gamma. We need something very dense or very thick. In fact, we find we either need several centimeters of lead or a few meters of concrete to completely stop gamma. So let's just put in a few centimeters of lead. Yep, we can see that stopped the gamma. Okay, so why is it that alpha is stopped so easily and gamma is so difficult to stop? Why is it the case যে আলফা এত ইজিলি স্টপ হয়ে যায় আর বাকিরা এত ইজিলি পাস করে চলে যেতে পারে? এটার রিজনটা কি? ইউ নো, আমরা তো বলছি যে যার আয়োনাইজিং পাওয়ার যত হাইয়েস্ট চার্জ, রাইট আই গেট ইট, যার আয়োনাইজিং পাওয়ার যত বেশি ওর পেনিট্রেশন পাওয়ার তত কম, কিন্তু সেটার অন দ্য সারফেস হলো, কোনো ডেপথ নাই এই কথাটা। একটু ডেপথে যদি দেখি, well, it's all about ionization again. Let's get rid of the paper and aluminium and guys খেয়াল করে দেখো, এটা হলো lead atoms. Zoom in on the lead. So we see lots of lead atoms all tightly packed together. When the atoms change color, that will mean they've been ionized. যখন অ্যাটমটা কালার চেঞ্জ করে, কালার চেঞ্জ করা মানে হলো they had been ionized. তারপর দেখো, so let's send in an alpha. Now we should remember that alpha is really good at ionizing. So it loses all its energy, causing lots of ionizations in a very, very short distance. It didn't get very far along the screen. আচ্ছা, এটা আরো বেশি দেখা যাচ্ছে, এত দূরে যাবে না, আলফা এত দূরে যাবে না, এখানেই আলফা থেমে যাওয়ার কথা। দেখো তো এই কয়টাকে আয়োনাইজ করছে,
Guys, ionization requires energy. Guys, repeat after me in your head. Ionization requires energy. আর যদি আয়োনাইজ করতে যে এনার্জিটা ইউজড আপ হয়ে যায়, আলফার কি আর কোনো এনার্জি বাকি থাকবে টু গো ফরওয়ার্ড? গাইস, ল্যাঙ্গুয়েজগুলো একটু, ও আয়োনাইজিং পাওয়ার অনেক হাই, দ্যাটস ফাইন, এন্ড দ্যাটস হোয়াট ইট ডাজ, যে ও সামনে যেতে যেতেই যাকে পায় ওরা আয়োনাইজ করতে থাকে, আয়োনাইজ করতে থাকলেই ও সব এনার্জি লুজ করতে থাকে। এন্ড ইফ আই আস্ক ইউ গাইস, আইডেন্টিফাই করো তো হোয়াট টাইপ অফ এনার্জি ইজ ইট লুজিং? একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দাও, কোন টাইপ অফ এনার্জি লুজ করতেছে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? এনি আইডিয়াস? হিট এনার্জি, Kinetic, না, heat and thermal heat energy. কাইনেটিক, ঠিক ছিল তো, ঠিক ছিল তো, ঠিক জিনিস। অফ কোর্স কাইনেটিক। শুনো না রে বাবা, ইফ সামথিং নিডস টু গো ফরওয়ার্ড, সামনে যাওয়ার জন্য, ইফ সামথিং নিডস টু মুভ ফরওয়ার্ড, মুভ করার জন্য একটা বডি সবসময় কি এনার্জি লাগে? কাইনেটিক এনার্জি তো লাগে, ডেফিনেটলি। সো আয়োনাইজ করতে থাকলে ইট কিপস অন লুজিং ইটস কাইনেটিক এনার্জি। এবার ক্লিয়ার? yes sir, At all. Now let's look at beta. Now beta will do roughly the same number of ionizations as alpha, but as we remember, it's not as good at ionizing as alpha. So we see it travels further across the screen to cause the same number of ionizations. Now let's look at gamma. Now gamma works differently. It needs to collide directly with an electron, and then it's completely absorbed. So, because electrons are so small, gamma will travel a really, really long way before this happens. So, যেহেতু electrons are so small and they are not at rest, it's not like জোর আমার এরকম খালিতে নিয়ে ইলেকট্রন বসে আছে যে আয় গামা আমার কাছে আয়। নো, ওরা তো কন্টিনিউয়াসলি স্পিন করতেছে। তো এই স্পিনিং এর ভিতরে গামা পার্টিকেলই না, একটা ওয়েভ, একটা ফোটন, ওকে যে ইলেকট্রনকে হিট করার প্রবাবিলিটি অনেক অনেক কম, and that's why gamma keeps on traveling a very, very, very large distance before getting absorbed. Everyone, now did you all find the difference? Not find the difference, find the relevance or find the connection between ionizing power and penetration power? Everyone? yes sir, ঠিক বুঝলাম না, লাইক লাইক সেকেন্ডটা না, লাইক বুঝলাম না ঠিক, আলফাটা বুঝছি, লাইক বেটাটা বুঝি না। বেটাটা বুঝি না। নো প্রবলেম। বেটা গামাটা বুঝছো নাকি গামা বুঝে নাই? না, দুইটাই বুঝি নাই পরের। ওকে ওকে, আলফা পর্যন্ত বুঝছো, রাইট? জি স্যার। ওকে, আমি এভাবে বলি, জাস্ট আমরা দেখি যে আলফা 1 2 3 4 5 পাঁচটা করছে, পাঁচটাকে আয়োনাইজ করছে। আয়োনাইজ তো করবেই, বিকজ আলফার আয়োনাইজিং পাওয়ার সব থেকে বেশি। আচ্ছা, আয়োনাইজিং পাওয়ার যখন বলতেছো, ইফ আই আস্ক ইউ আর একটু এক স্টেপ অ্যাহেড, যে আয়োনাইজ করতে আমার লাগেটা কি? হোয়াট ডু ইউ নিড টু আয়োনাইজ সামথিং? চিন্তা করে বলো, তোমার আয়োনাইজ করতে কি লাগবে? Any ideas, guys? What do you need to ionize? Energy লাগবে। So, আলফার কথায় যদি আসি, আলফা সামনে যেতে যেতেই আয়োনাইজ করতে থাকে, যাকে পায় তাকে ধরে আয়োনাইজ করা স্টার্ট করে। ও যতবার আয়োনাইজ করবে ততবার ও ওর সামনে যাওয়ার এনার্জি লুজ করবে। এতটুকু পর্যন্ত কি বুঝছো? ইয়েস স্যার। তো যেহেতু ও অনেক বেশি আয়োনাইজ করে, সেহেতু ও অনেক বেশি এনার্জি লুজ করে ফেলে, একটা পয়েন্টে ওর আর কোনো এনার্জি বাকি থাকে না টু গো ফরওয়ার্ড। এই জন্য ইট গেটস কমপ্লিটলি অ্যাবজর্বড ইনসাইড দ্য ম্যাটেরিয়াল। ডান? দ্য অপোজিট থিং ইন কেস অফ বিটা। বিটা যে একদমই আয়োনাইজিং না তা কিন্তু না, ইটস জাস্ট দ্যাট বিটা যখন যেতে থাকে অনেক অনেক ফিউ atoms কে আয়োনাইজ করে, বিটা ভেরি ফিউ atoms কে আয়োনাইজ করে। আর যেহেতু অনেক অল্প atoms কে আয়োনাইজ করতেছে, খেয়াল করে দেখবা, সেহেতু বিটার যেহেতু অনেক অল্প atoms কে আয়োনাইজ করতেছে, এই জন্য ও আরো কম এনার্জি লুজ করে। বিকজ আমি আগেও বলছি, আয়োনাইজ করতে ইট টেকস এনার্জি। যত বেশি আয়োনাইজ করবা তত বেশি এনার্জি লুজ করবা, যত কম আয়োনাইজ করবা তত কম এনার্জি লুজ করবা। ও যদি এনার্জি লুজ কম করে তাহলে ওর সামনে যাওয়ার এনার্জি বাকি থাকবে আরো বেশি, and that's why it keeps on going forward. The same thing applies to gamma. ওর আয়োনাইজিং করার ক্যাপাবিলিটি অনেক কম, এই জন্য ও যাওয়ার পথে এনার্জি লুজও করে অলমোস্ট নান। এই জন্য ও অনেক অনেক দূরে যায় until it gets absorbed. এবার ক্লিয়ার? স্যার তিনটাতে কি সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি?
Of course not. Absolutely not. No, 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 no. আলফার যতটুকু এনার্জি আছে বিটার আর গামার কিন্তু সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি না, দে থ্রি হ্যাভ ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টস অফ এনার্জিস। কিন্তু তোমার আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে, আলফা এত বড় একটা পার্টিকেল, বিটা একদম ছোট একটা পার্টিকেল, গামা কোনো পার্টিকেলই না। সো ইভেন ইফ দে হ্যাড দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, দে উডন্ট হ্যাভ বিহেভড সেম, বিকজ ওরা তিনজনের সাইজ বলো, ম্যাস বলো, চার্জ বলো, কোনোটাই তো সেম না। কতটুক অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, দ্যাট ইজ নট দ্য ইস্যু দিয়ে স্টার্ট অফ করে। হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রিয়েলাইজ ইজ এনার্জি কত বেশি লুজ করে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ শুড বি ফোকাসিং অন। এবার কি ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। স্যার লাস্টে কি বলছে, এনার্জি কতটুকু লুজ করে বুঝলাম না। এ কত বেশি এনার্জি লুজ করে আয়োনাইজ করতে, যে সেটার উপর তুমি ফোকাস করবা। এই জন্য অ্যালফাকে বেশি ইয়া বলে, আয়োনাইজিং পাওয়ারটা এটার অনেক বেশি। আয়োনাইজিং পাওয়ার বেশি মানে হলো পেনিট্রেশন পাওয়ার কম। Guys done? Everyone, এতটুকু পর্যন্ত তোমার ক্লিয়ার? Yes sir. Everyone, let's move forward. আরো কিছু বিহেভিয়ার নিয়ে আমাদের ডিসকাস করতে হবে। এই ডেমনস্ট্রেশন বলো বা এই এক্সপ্লেনেশনটা অলরেডি আমরা দেখছি, যে ওকে স্টপ করে কে, দিস ইজ আলফা। আলফা একটা সিম্পল পিস অফ পেপারই স্টপড হয়ে যায়, ওকে কিন্তু আর পেনিট্রেট করে যেতে পারে না। বিটা পেপারকে পেনিট্রেট করতে পারে কিন্তু আটকায় যায়, অ্যাজ ইন অ্যাবজর্বড হয়ে যায় ইন অ্যালুমিনিয়াম শিট। গামা অন দ্য আদার হ্যান্ড পেপারেও থামে না, অ্যালুমিনিয়ামেও থামে না, থামার জন্য ওর লাগে হলো লেড। ইনফ্যাক্ট তুমি দেখবা যে ম্যাক্সিমামটা স্টপ করে ফেলছে, বাট পুরোটা না, কিছু হইলেও একটু কিন্তু বের হয়ে যেতে পারে। তাহলে ফ্রম দিস ইউ ক্যান কনক্লুড যে সব থেকে বেশি পেনিট্রেশন পাওয়ার কার? গামার। কেন? বিকজ ওর আয়োনাইজেশন পাওয়ার সব থেকে কম। এভরিওয়ান, কারো কি কোনো কনফিউশন আছে এতটুক নিয়ে? No, sir. এটা মুখস্থ রাখতে হবে। আনফরচুনেটলি কিচ্ছু করে না, এটা খালি বোঝা ইজ নট ইনাফ গাইজ, ইউ হ্যাভ টু গেট দিস মেমোরাইজড। আই এম হেল্পিং ইউ অল দ্য ওয়ে থ্রু। খেয়াল করে দেখো, ionizing power হলো highest as it is massive, not just it's massive as well as it has the highest charge. Penetration power weakest কেন? as it gets absorbed by the material. penetration power সব থেকে কম কারণ ও gets absorbed by the material. stopping material, ওকে থামাতে কি লাগে? একটা a single sheet of paper is able to stop alpha particle. range in air, air এর ভিতরে ওর রেঞ্জ কতটুক? only a few centimeters, কিছু সেন্টিমিটার খালি ও যেতে পারে এর ভিতরে। আর ওর চার্জ কি হয়? পজিটিভ। আলফার চার্জ সবসময় পজিটিভ, প্লিজ বেয়ার ইন মাইন্ড গাইস, চার্জ পজিটিভ। আর বিহেভিয়ার ইন অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড খুবই অবভিয়াস, একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল কার দিকে ডিফ্লেক্টেড হবে বা কার দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে? একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল কার দিকে অ্যাট্রাক্টেড হয় গাইস? ইউ টেল মি। A negatively charged particle. Exactly, and that's exactly what you see over here. এই যে deflects towards a negatively charged plate. আর ওর স্ট্রাকচার বলতে what we mean is যে what is it exactly made up of, what is তার কথা বলতেছিলাম এখানে আলফা মেড অফ। আলফা ইজ বেসিকলি একটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। শুরুতেই আমি হেডস আপ দিয়ে রাখছিলাম তোমাদেরকে, নেভার এভার কল ইট হিলিয়াম অ্যাটম, you should always refer to it as helium nucleus. বিরাটটা বড় গাইস, এক্ষুনি এখানে মুখস্থ করে ফেলো, because I'll be asking you some questions. You have this right here, পাওয়ার গুলা এক্ষুনি মেমোরাইজ করে ফেলো। আমি তোমাকে 5 মিনিট দিচ্ছি গাইস, কারো কোনো পার্ট বুঝতে প্রবলেম হলে আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। I need all of you to memorize this right now and quickly. Notifications. Please কথা বলো না।
Guys, are we all done? 1 minute, sir. Okay, sir, done. Done. Okay, great. এটা হলে এখন I need to show you all something. Alpha, beta, gamma, এগুলো তো আমরা দেখলাম, all of these are ionizing radiation, no issues there. ইস্যুটা হলো what do they do? ওরা এক্স্যাক্টলি করেটা কি বা করেটা কি না, আরো বিগার ইস্যু হলো ওরা এক্স্যাক্টলি অরিজিনেট করে কিভাবে আর কোথা থেকে। I repeat, where do they exactly originate from? In other words, how do they originate? এই দুটোই আমরা একটু এখনই দেখবো, একটু ওয়েট করো। Let's define elementary providing richness. Let's begin our discussion. Now we all know that nucleon also work. Certain substance emit electronic is adhere and move relatively. Everyone, what is called? গ্রুপে সবাই চ্যাট করতেছে, অনেক ডিস্টার্ব। হ্যাঁ স্যার গ্রুপে সবাই চ্যাট করতেছে কেন? ডিস্টার্ব না এখন না ভাই। স্যার চ্যাট আমি অফ করে দিছি তাই। কি করতেছো তোমরা? তারা K-pop নিয়ে ডিসকাস করছে। ইন্টেন্স ডিসকাশন হচ্ছে K-pop নিয়ে। ব্লক করে কেমনে? স্যার মেসেঞ্জার গ্রুপ করা যায় না তো, আপনি যে ছাড়ি দেন। এসি what is called? Everyone, concentrate. Alpha decay. When a radioactive nucleus disintegrates by emitting an আচ্ছা, radioactive nucleus, আমি ধরো এটা দেখি। আচ্ছা, ignore the accent, okay guys? আপনার এখানে নরমাল অ্যাকসেন্টের ভিডিও পেলাম। হ্যাঁ, নরমাল অ্যাকসেন্টের ভিডিও একটাও আপনি দেখালেন না স্যার। ব্রিটিশ কত বহুত দেখছি, ফোকাস করতে কত কষ্ট হয়, এখন ইন্ডিয়ান। হ্যাঁ সমস্যা কি? নেক্সট mental. এই কথাটা নোটিস করো। disintegrates by emitting an alpha particle. আচ্ছা, চেঞ্জটা কি হয়? নিউক্লিয়ার ডিকে বা রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে বা রেডিওঅ্যাক্টিভ বলতে পারো, রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে যেটা আমরা দেখতেছি, রাইট? এটার আরেক নাম কি? নিউক্লিয়ার ট্রান্সমিউটেশন। এত ফ্যান্সি ওয়ার্ড তোমার লাগবে না, একটা রিজনে বলছি। ট্রান্সমিউটেশন মানে কি? আ চেঞ্জ ইন দ্য নিউক্লিয়াস। তো যখন একটা নিউক্লিয়াস আলফা পার্টিকেল শুট আউট করে,
নিউক্লিয়াসটাতে কি চেঞ্জ আসে দেখি। নিউক্লিয়াসটা আগে যেটা ছিল, নতুন নিউক্লিয়াসটায় অ্যাটমিক নাম্বার ডিক্রিজেস বাই 2, The atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4. The alpha decay can be expressed as follows. Converted to radon due to alpha decay. এটাই দেখো, দিস ইজ একটা অ্যাটম যেটা রেডিও অ্যাক্টিভ অ্যাজ ইন আনস্টেবল। ও যখন ডিকে করবে দেখি কি হয়। Converted to ডিকে করলে এই রেডিয়ামটা যখন শুট আউট করবে ইনটু অ্যান আলফা পার্টিকেল, দেখো তো রেডিয়াম কি আর রেডিয়াম থাকবে? দ্য মোমেন্ট আলফা পার্টিকেল ইজ শট আউট অফ রেডিয়াম, এই নিউক্লিয়াসটা কিন্তু আর থাকেই না। দিস নিউক্লিয়াস টার্নস ইনটু রেডন, দিস ওয়ান। গাইস বুঝতেছো কি হইতেছে? এন্ড খেয়াল করে দেখো একটা একটা করে। ওর ম্যাচ নাম্বার কত ছিল রেডিয়ামের? 226। ওর ম্যাচ নাম্বার কমে কত হয়ে গেল? 222। তার মানে ম্যাচ নাম্বার ডিক্রিজেস বাই হাউ মাচ এভরিওয়ান? 4. এক্স্যাক্টলি। আর ওর অ্যাটমিক নাম্বার দেখো আগে কত ছিল? 88, এখন হয়ে গেল 86। তাহলে ওর অ্যাটমিক নাম্বার ডিক্রিজেস বাই হাউ মাচ? 2. এক্স্যাক্টলি। গাইস সবার কাছে অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এই পার্টটা? Yes, sir. Yes, sir. radon due to alpha decay. Beta decay. এটা তো আমার কিসের দিকে দেখছিলাম, আলফার দিকে। এখন আমরা বিটা রেডিয়েশনটা কিভাবে ডিকে হয় সেটা দেখবো। as we are just paving the way for our next class we'll be looking at decay equations like this. আজকে থেকে একটা হেডস আপ দিয়ে রাখতেছি। তারপর দেখি। When a radioactive nucleus disintegrates by emitting a beta particle, the atomic number increases by 1 and the mass number remains the same. Beta decay can be expressed as follows. Example: thorium is converted to protoactinium due to beta decay. At a time, either alpha or beta particle is emitted. Both alpha and beta particles are not emitted during a single decay. Gamma decay. গামা রেডিয়েশন কিভাবে শুরু হয় দেখো। এটা সিলেবাসে আছে গাইস, এটা নতুন সিলেবাসে নতুন স্পেসিফিকেশনে দে হ্যাভ ইনক্লুডেড দিস কনসেপ্ট। এভরিওয়ান নোটিস করে দেখো। স্যার কি বললো স্যার বুঝি নাই। কোন জায়গাটা স্যার? স্যার থোরিয়াম কিভাবে ডিকে করে পটাশিয়াম কে কি করে? আসতেছে ওটা তো আসতেছে, একটু ওয়েট করো, গামাতে আসি। When a radioactive nucleus emits gamma rays, only the energy level of the nucleus changes and the atomic number and mass number remains the same. During alpha or beta decay, the daughter nucleus is mostly in the excited state. It comes to ground state with the emission of gamma rays. Example: during the radioactive disintegration of radium into radon, gamma ray of energy 0.187 million electron volt is emitted. ভালো লাগবে না তোমার, ইউ ডোন্ট নিড দিস। এটা তোমার এক্সামে কিভাবে অ্যানসার করবা? যখন একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ অ্যাটম শুটস আউট অ্যান আলফা অর আ বিটা পার্টিকেল, always remember the nucleus is left with an excess amount of energy. ওই এনার্জিটা শুট আউট করে in the form of gamma radiation. গাইস আমি আবার বলতেছি, খুব কেয়ারফুলি আমার কথা শুনুন। How is gamma emitted? গামার অরিজিনটা কি? একটা নিউক্লিয়াস, রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপের নিউক্লিয়াস যখন একটা আলফা অথবা একটা বিটা রেডিয়েশন শুট আউট করে, নিউক্লিয়াসটা ইজ লেফট উইথ অ্যান এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি। এগ্রিড? ওই এনার্জিটা এক্সেস, তো ইউনিভার্সে কোনো কিছু এক্সেস পছন্দ করে না নেচার, সবকিছুকে ব্যালেন্সড ফর্মে রাখার চেষ্টা করে, রাইট? সো ওই এক্সেস এনার্জিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য নিউক্লিয়াসটা কি করে? শুটস আউট দ্যাট এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ গামা রেডিয়েশন। গাইস সবার ক্লিয়ার এত পর্যন্ত? তো স্যার তাহলে স্যার একটা পার্টিকুলারলি আলফা আর গামা দুটোই শুট করতেছে?
না 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 এটা বলি নাই, এটা বলি নাই, আমি বলছি একটা পার্টিকেল যদি আলফা অর গামা শুট করে তারপরে নিউক্লিয়াসটা একটা এক্সেস এনার্জি রয়ে যায়, সেই এনার্জিটাকে শুট আউট করে দেয় ইন দ্য ফর্ম অফ গামা। তার মানে গামা ইজ অলওয়েজ ফলোড বাই আইদার আলফা এমিশন অর বিটা এমিশন। স্যার আলফা অর বিটা না? হ্যাঁ সেটাই তো বললাম। না আপনি আলফা অর স্যার গামা। ভুল হয়তো গামা বলছো, সমস্যা ও বাই বাই, আই মেন্ট টু সে আলফা। আচ্ছা না সরি কনফিউজ হয়ে গেছি আমি এর জন্য। ওকে ওকে, নো প্রবলেম নো প্রবলেম, ভালো হয়েছে পয়েন্ট আউট করছো। আই মেন্ট টু সে গামা ইজ অলওয়েজ followed by gamma actually, and alpha emission or a beta emission is always followed by gamma emission. এভাবে বললে আমার মনে হয় মনে রাখাটা ইজিয়ার। দেখো একটা আলফা এমিট করো একটা নিউক্লিয়াস, অথবা একটা গামা এমিট, গামা বলতেছি বারবার সরি, অথবা একটা বিটা এমিট করুক একটা নিউক্লিয়াস, আলফা এমিট করুক অথবা বিটা এমিট করুক, আলফা এমিশন অর বিটা এমিশনের পরে নিউক্লিয়াসটা কি এমিট করবে? একটা গামা রেডিয়েশন। কোয়েশ্চেন ইজ why will the nucleus emit gamma radiation? What do you think guys? আমি তিনবার বলছি অলরেডি, try to identify the reason. এক্স এনার্জিটাকে রিলিজ করতেছে। এক্স্যাক্টলি, আলফা অথবা বিটা শুট আউট করার পরে নিউক্লিয়াসটা একটা এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রয়ে যায়, ওই এনার্জিটাই রিলিজড করে দেয় ইন দ্য ফর্ম অফ গামা রেডিয়েশন। স্যার শুট করতেছে কি আনস্টেবল অ্যাটমের উপর? না 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 না, এই যে মাত্র দেখলাম, খেয়াল করে দেখো, this is the unstable, আচ্ছা during alpha or beta decay, দেখো the daughter nucleus, আচ্ছা এই যে প্যারেন্টের ডটার নিয়ে একদিন কথা বলতে হবে, is in excited state. Excited state মানে হলো is left with an excess amount of energy. It comes to ground state. Ground state লাগবে না, এটা তোমার অনেক হাই লেভেলের কনসেপ্ট, হাই লেভেল না, A2 না, AS ইউনিট টু নেচার অফ লাইটের কনসেপ্ট, বাট লাগবে না। এটাকে যদি আমি ও লেভেলের স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে আসি, এখানে যা দেখতেছো রাইট, এখানে যা দেখতেছো গ্রাউন্ড স্টেট, গ্রাউন্ড স্টেট মানে কি ইউ আর গ্রাউন্ডেড, তার মানে কি তোমাকে আমি নিচের লেভেলে নিয়ে আসছি, মানে এখন আর এক্সাইটেড থাকতে দেই নাই। আর ফিজিক্সে এক্সাইটেড মানে হলো হ্যাজ এভরিথিং টু ডু উইথ এনার্জি, যার যত বেশি এনার্জি থাকবে সে তত বেশি এক্সাইটেড। গাইস আর ইউ অল লিসেনিং টু মি? সবাই শুনতেছো আমার কথা? ইয়েস স্যার। আমি আবার বলতেছি, যতক্ষণ না ক্লিয়ার হবে আমি বলতে থাকবো, নো প্রবলেম, জাস্ট লিসেন টু মি। একটা নিউক্লিয়াস, রেডিওঅ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াস, যখন একটা আলফা পার্টিকেল অর একটা বিটা পার্টিকেল শুট আউট করে, শুট আউট করার পরে নিউক্লিয়াসটার ভিতরে একটা অনেক লার্জ অ্যামাউন্ট অর একটা এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রয়ে যায়, সেই এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জিটা কি হয়? রিলিজ করে দেয় নিউক্লিয়াসটা, কোন ফর্মে? ইন দ্য ফর্ম অফ গামা রেডিয়েশন। এবার তো ক্লিয়ার? ঠিক আছে স্যার গামা রের ব্যাপারটা স্যার, এখানে শুটটা কাকে করতেছে এটা আমি বুঝতে চাই, আসলে 10 মিনিট কারেন্ট ছিল না। বুঝছি, শুট কাউকে করতেছে না, শুটস আউট মানে কি? রিলিজ করে দিচ্ছে। আমি যদি তোমাকে শুট আউটের একটা সিনোনিম বলি, ইংলিশে শুট মানে হলো তোমার দিকে গুলি করা, কিন্তু ফিজিক্সে শুট মানে হলো রিলিজ করে দেওয়া। তো তাহলে রিলিজ করে এনার্জি বেশি থাকে কিভাবে? এনার্জি বেশি হয়ে যায় আলফা আর বিটা ডিকের পরে। এটা কিভাবে হয়ে যায় সেটা তুমি এখন জীবনেও বুঝতে পারবে না, বিকজ দ্যাট ইজ ওয়ে বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ ইওর সিলেবাস। জাস্ট তোমার মনে রাখতে হবে এতটুক যে একটা আলফা ডিকে আর একটা বিটা ডিকের পরে নিউক্লিয়াসটা একটা অনেক লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রয়ে যায়, এক্সেস এনার্জি। সেই এক্সেস এনার্জিটাকেই নিউট্রালাইজ করে কে? by the emission of gamma rays. That's it, that's all you need to understand. Example টা দেখো, রেডিয়াম into radon. স্যার আমার টেস্ট শুরু হবে, আমি স্যার আমার একটা টেস্ট শুরু হবে, আমি লিভ করি, আমি পরে ভিডিও দেখে দিব। তোমার রাত 9টার সময় টেস্ট শুরু হবে? জি স্যার, 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত ইকোনমিক্স টেস্ট। আচ্ছা ঠিক আছে দাও, নো প্রবলেম। ভিডিও থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার, আমি আরেকবার রিপিট করতেছি খালি। ওকে আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। দেখো এই যে আমার রেডিয়াম ছিল, রেডিয়াম আলফা পার্টিকেল শুট আউট করলো, যখনই শুট আউট করলো গামা রেডিয়াম তো আর নাই, রেডন হয়ে গেল, বাট দিস এখন একটা এক্সাইটেড রেডন, ও কিন্তু রেডিয়াম ছিল, এখানেও রেডিয়াম ছিল, যখন অফ এনার্জি করলো তখন ও অনেক একটা এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি নিয়ে বসে আছে, যে এক্সাইটেড মানে হলো ফিজিক্সে একটা এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি নিয়ে বসে থাকা। ওই এক্সেস এনার্জিটা ও কিভাবে রিলিজ করে
ও আবার নিউট্রালাইজড হয়ে যাবে। গাইস অনেকবার বলছি, হাউ ডু ইউ by থিংক? emission of gamma rays. এক্স্যাক্টলি। সো এই এক্সাইটেশনটাকে ও ডি এক্সাইট কিভাবে করবে নিজেকে? বাই এমিশন অফ গামা রেডিয়েশন। দেখো কিভাবে, 0.187 ভ্যালু লাগবে না, দিস ইজ মাই গামা রেডিয়েশন। million electron volt is emitted when radon returns from the excited state to the down state. দ্যাটস ইট। এক্সাইটেড মানে হলো এই যে এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জিটাকে ধরে না রেখে রিলিজ করে ও আবার এরকম কিন্তু হাওয়ায় ভেসে থাকে না গাইস, এভরিথিং হ্যাপেন্স ইন্টারনালি। শুট আউট করলো আলফা পার্টিকেল, ও এখন এক্সাইটেড। এই এক্সাইটমেন্টটা ধরে না রাখতে পেরে ও রিলিজ করে দিবে কি একটা গামা রেডিয়েশন। একদম 100% ক্লিয়ার নাকি সবাই? আমাকে বলো এভরিওয়ান। স্যার Yes, sir. তাহলে বলতে পারি না যে এটা ডিকে অফ গামা রে? না স্যার, ডিকে অফ গামারে বলা যায় না তো, রিলিজ অফ গামারে। গামারে তো ডিকে করে নাই, ডিকে করেটা কি? ওয়ার্ডিং গুলা খেয়াল রেখো গাইস। আলফা বিটা ডিকে মানে কি জানো? আলফা বিটা ডিকে মানে কিন্তু আলফা বিটা ব্রেকডাউন করলো না। আলফা ডিকে বা আলফা এমিশন মানে হলো নিউক্লিয়াসটা ব্রেকডাউন করে আলফা পার্টিকেল শুট আউট করলো। সো গামা ডিকে বলা ঠিক হবে না। এমিশন অফ গামা রেডিয়েশন মানে হলো নিউক্লিয়াসটা ব্রেকডাউন করে গামা রেডিয়েশন শুট ডাউন করলো। এবার বুঝতে পারছো? আর আলফা ডিকে মানে কিন্তু আলফা পার্টিকেল ব্রেকডাউন করছে তা না। আলফা ডিকে মানে হলো নিউক্লিয়াসটা ব্রেকডাউন করে আলফা পার্টিকেল শুট আউট করলো। এই শুট আউটের আরেক নামই হলো রেডিয়েশন। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। Any more confusion guys? No, sir. Okay, great. জি স্যার বলেন। Sir, why is it called the excited state? এক্সাইটেড মানে হলো যে ও একটা এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি নিয়ে বসে আছে। ওর যেহেতু একটা এক্সেস এনার্জি আছে, দ্যাটস হোয়াই ইউ কল দিস একটা এক্সাইটেড স্টেট। ক্লিয়ার? No, sir, it's kind of like this daughter nucleus is so excited as if she gained 1 million followers on TikTok. Sure. Guys, that's it for today. I'll see you guys on Saturday. ওকে, আর তোমাদের একটা এক্সামের ডেট আছে, সেটা আমি তোমাদেরকে গ্রুপে বলে দিচ্ছি। যেহেতু তোমরা কিসের উপর? সেটা বলে দিব, কিসের উপর সেটা বলে দিচ্ছি। যেহেতু তোমরা গ্রুপেই কথা বলতে বেশি পছন্দ করো, সো ডেটস আমি গ্রুপেই দিব। ওকে স্যার, আল্লাহ হাফেজ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম স্যার। Welcome, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার।